In the name of Allah, the most merciful and the most gracious, dear high school students, never get discouraged when things go beyond your expectations, but always remember that there are no roses without pain. Never give up, my dear student, but work hard. Remember that Allah doesn't waste the reward of the best work. And after night comes the day. With you, Mr. Said Salama, a teacher of English, working for Al Kafrawi official language schools in Damietta, in New Damietta. Today, inshallah, we are going to deal with the most important expressions and idioms you faced during the syllabus. بسم الله توكلنا على الله. معاكم مستر سيد سلامة من مدرسة الكفراوي الرسمية للغات. ان شاء الله يا شباب هنتعرف النهاردة على التعبيرات والمصطلحات المهمة المقررة علينا من ان شاء الله من يونت 14 او من يونت 1 لغاية يونت 14. بسم الله توكلنا على الله. Number 1, the computer space me a headache. عايز اقول كمبيوتر بيجيب له صداع، بيصدعني. طب يا ترى اقولها ازاي؟ gives or does. The computer، نفكر ثانية، هسيبك تفكر ثانية معي. The computer gives me a headache or does me a headache. تمام. Excellent. The computer gives me a headache. الكمبيوتر بيصدعني. Give someone a headache. Give someone a headache. To give someone a headache. Okay. Number 2. The astronauts went on a spacewalk. عايز اقول ان رجال الفضاء طلعوا يتمشوا على الفضاء 10 دقايق، نص ساعة كده. نشوفها ازاي؟ يا ترى 10 minutes spacewalk ولا 10 minute spacewalk؟ هسيبك لحظة تفكر. The astronauts went on 10 minutes spacewalk or 10 minute. Excellent. فعلا 10 minute spacewalk. ليه؟ عشان if you have a number followed by a time and a noun, remember that الرقم مع التوقيت بنعتبره صفة، والكلمة اللي بعدها بتعتبر noun. يبقى what comes before the noun? Adjective. So this is an adjective, so you cannot add the letter S to the adjective. The next. يحيى حقي gave space his bed for a poor fellow. عاوز اقول ان يحيى حقي اتبرع بالسرير بتاعه لواحد غلبان. طبعا give up something يعني يتنازل عنه او يتبرع به. The next. The postman. البوستمان ده اللي هي اسم مسرحية. عايز اقول المسرحية دي اتحولت الى فيلم. The postman was space into a film. Done into a film. Made into a film. اكيد الاجابة made into a film. شوف القاعدة. The film was made or was turned
it was made or turned into a film. The next, my father space a strong believer in the power of education. عايز اقول ان والدي مؤمن ايمانا قويا بقوة التعليم. What's missing? ترى اللي ناقص verb to be ولا verb to have? Can you say my father has a strong? No. You can say my father has a strong belief, عنده إيمان قوي in the power of education. لكن أقول my father is a strong believer in the power of education. شوف تيجي في الامتحان ازاي. My father is a strong believer in the power of education. My father has a strong belief in the power of education. So my father space a strong believer. So the right answer is my father is a strong believer in the power of education. Say be believer in, like I am believer in, I am a believer in, she is a believer in, we are believers in. But you can say I have a belief in the power of education, she has a belief in the power of education. As space as I'm concerned, the educational system needs reform. عايز اقول في رأيي او بقدر ما انا مهتم بهذا الموضوع، عايز اقول I think، عايز عبارة بمعنى I think. As space as I'm concerned، يعني في اعتقادي the educational system needs reform. المنظومة التعليمية محتاجة إصلاح. As long as I'm concerned the educational system needs reform, or as far as I'm concerned the educational system needs reform. عايز اقول في رأيي في اعتقادي in my opinion in my point of view I think. فعلا as far as I'm concerned the educational system needs reform. نشوف القاعدة as far as I'm concerned. As far as I'm concerned. As far as I am concerned, the educational system needs reform. I hope to a good teacher. عاوز أقول أتمنى أن يوفقنا الله في هذه المهمة. يا ترى I hope to do a good teacher or I hope to make a good teacher. في رأيك I hope to make a good teacher. تبقى make a good teacher or make a good politician or make a good policeman. زي ما احنا شايفين كده يؤدي وظيفة مدرس او راجل سياسة، يؤدي وظيفة. I hope to make a good teacher. الجملة دي موجودة في القصة بتاعت prisoner of Zenda لما رودولف راسنديل بيقول لفلافيا I hope to make a good king. ما تقولش do a good king. Say I hope to make a good king. I hope to make a good teacher. Don't say I hope to do. The next, he of as the father of modern short story. عايزين نقول ان يحيى حقي ما زال يعتبر او لسه بنعتقد فيه ان هو ابو القصة القصيرة. يا ترى هقول he still is thought ولا he is still thought. Excellent. He is still thought as the father of modern short story. دايما بنجيب verb to be قبل still. I cannot say still is. I say is still thought. He is still thought of as ما زال يعتبر the father of modern short story.
A teacher is like the of the earth. A teacher is like the layers of the earth. A teacher is like the soil of the earth. عاوزين نقول ان المدرس ده مثل طبقات الكرة الارضية، كل ما تحفر كل ما تلاقي عنده معلومات. تمام. A teacher is like the موجودة في الكتاب بالنص. A teacher is like the يا ترى the soil of the earth or the layers of the earth. أكيد a teacher is like the layers of the earth. دايما a teacher is like the layers of the earth. A teacher is like the layers of the earth. Whatever space you reach, you can dig deeper. Whatever standard you reach, you can dig deeper. Whatever level you reach, you can dig deeper. مهما شوف level. Whatever level you reach, مهما وصلت من مستوى, you can dig deeper. Whatever level you reach, to reach a level, to reach a level. Space your goals, space yourself goals. عاوز اقول لواحد حدد لنفسك هدف وامشي عليه. يا ترى take yourself goals or give yourself goals. نفكر. تمام. give yourself goals. حدد لنفسك هدف، ده مصطلح اعرفه. give yourself goals. I have the of being your teacher. I have the honesty of being your teacher. I have the honor of being your teacher. عايز اقول شرف كبير ليا ان انا ابقى مدرس بتاعك وانت تبقى الطالب بتاعي، ده شرف كبير ليا. I have the honor. I have the honor of being your teacher. I have the honor of being your teacher. The next, so have the honor of زي ما انت شايف معناه ينال الشرف. The next, the tourists are going on a tour tomorrow. In a tour tomorrow. Which one is correct? The tourists are going space a tour tomorrow. عايزين نقول ان السياح طالعين في جولة بكرة ان شاء الله. يلا يا شباب. Go on a tour. expression عايزك تعرفه. Go on a tour. Go on a tour يقوم بجولة. Wait till I check the of tickets. انتظر لغاية ما اشوف في التذاكر موجودة ولا مش موجودة. The availability. Wait till I check the space of tickets. خلي بالك في هنا the يبقى what's missing noun. محتاجين noun. Availability. Wait till I check the availability of tickets. So عندنا expression نحفظه. Check the availability. يتأكد من توافر التذاكر. Check the availability. The first paper was in China. عاوز اقول ان اول ورق تمت صناعته او اختراعه كان في الصين. The first paper was done in China. The first paper was made in China. Think carefully يا شباب. Excellent. نشوف القاعدة. هنشوف الكولوكيشن. Invent or make paper. So paper is made or invented.
This table takes a lot of space. عاوز يقول ان الترابيزة دي بتشغل حيز كبير. تمام. This table takes in a lot of space or takes up a lot of space. Takes up. This table takes up a lot of space. شوف قاعدتنا. Take up a lot of space زي ما انت شايف يشغل حيز او مكان كبير. I must admit لازم اعترف ان my mother هي السبب وراء نجاحي. هي السبب وراء نجاحي. I must admit my mother is the one behind my success or back my success. نفكر. Behind my success. I must admit my mother is the one behind my success. نشوف القاعدة. Behind my success السبب أو السر في نجاحي. Behind my success. نحفظ دي. Education has a positive space on society. Effect. عاوز أقول إن التعليم له دور أو له تأثير إيجابي على المجتمع. فين تأثير؟ positive. Which one? effect. positive effect. نشوف الكلوكيشن التعبير ده. have or has a positive effect on something. له تأثير إيجابي على. media وسائل الإعلان. play تلعب a vital space in public awareness في الوعي القومي. أكيد بتلعب دور طبعا. يا ترى فين دور في الاتنين دول؟ ترى rule or rule. Think carefully. Media play a vital space in public awareness. A vital. Correct. A vital rule. شوف الكلوكيشن ده. have or has or do a role in. يلعب دور في or play. She tried to space women's position in society. فكر. She tried to improve women's position in society. She tried to improve women's position in society. دكتورة عائشة عبد الرحمن حاولت ان هي تحسن من وضع ومكانة المرأة في المجتمع في ذلك الوقت. يا ترى تبقى ان هي شباب؟ She tried to improve women's position in society. شوف الاكسبريشن. improve women's position in society يعني تحسن من وضع او من مكانة المرأة في المجتمع. improve women's position in society. راسنديل well educated. عايز اقول ان راسنديل ده متعلم تعليم عالي. يا ترى هقول verb to be ولا verb to have؟ معروف ان verb to have is followed by a noun. He has a good education. He is well educated. دي عشان صفة نجيب قبلها verb to be. am is are was were. Rasindel is well educated. Rasindel is has well educated. Remember that well educated is not a noun. It's an adjective. So we use verb to be, not verb to have. So Rasindel is well educated. But to have or to have a good education means be well educated. Be well educated.
دكتور عيشة argued a more positive rule for women. عايزين نقول ان هي طلبت بدور اكثر ايجابية للمرأة. argued for or with. يفكر. دكتور عيشة argued a more positive rule for women. Great. argued for a more positive rule for women. نشوف القاعدة. The next, teaching takes much of her personal life. عاوزين نقول ان التدريس بيشغل وقت كتير من حياتها الشخصية. التدريس بيشغل وقت كتير من حياتها الشخصية، واخد وقتها كله. takes in. teaching takes in much of her personal life or takes up. نفكر. takes up. Great. شوف الاكسبريشن take up much of her personal life يعني شغل معظم حياتها الشخصية، خد كل وقتها يعني. I did a space in English from منصورة University. عايز اقول حصلت على الشهادة بتاعتي من جامعة المنصورة. a grade or a degree. طبعا كلنا عارفين ان grade اللي هو التقدير اللي سعادتك بتحصل عليه، سواء excellent او very good، اللي هي the marks you got، الدرجات اللي انت حصلت عليه. لكن الشهادة نفسها، شهادة الجامعة، اسمها degree. I got a university degree. اما grade هو التقدير بتاعك، سواء كان excellent ولا very good ولا good كده يعني. تمام. I did a degree in English from Mansoura University. حصلت على شهادتي من جامعة المنصورة. يبقى to have or to do a degree in يحصل على شهادة فيه. حصلت على شهادتي في اللغة الإنجليزية من جامعة المنصورة، دي الشهادة نفسها. لكن الدرجة اللي أنا جبتها أو التقدير اللي أنا جبته اسمه grade. يبقى I did a degree in English from Mansoura University. خلي بالك الفيرب اللي بيجي مع degree بيبقى have or do. I spaced a course in IT. عايز اقول انا حصلت على دورة تدريبية في برنامج ال IT اللي هو Information Technology. يا ترى ايه الفيرب اللي هيجي معانا؟ I made a course in IT. I did a course in IT. نفكر. سايبك تفكر اهو. I made a course in IT or I did a course in IT. I did a course in IT. طب نشوف الاكسبريشن. To have or do a course in. ما تقولش make a course. Don't say make a course, but say have a course in. شم النسيم space the beginning of the spring. Marks or remarks. شم النسيم ده هو اللي بيميز بداية فصل الربيع. فين كلمة يميز هنا؟ بتقول يا ترى marks or remarks؟ هسيبك تفكر. تمام، marks. نشوف الاكسبريشن بيقول to mark an important event. يميز حدث مهم. mark an important event. mark an important event. يميز حدث مهم. The next, she spends her life on making a solo flight. موجودة في كتاب المدرسة. فقدت حياتها وهي بتعمل سولو فلايت، سيئة الطيارة لوحدها يعني. فين فقدت حياتها دي؟ يا ترى
she missed her life on making a solo flight, or she lost her life on making a solo flight. نفكر She lost her life on making a solo flight. Lose or lost her life. فقدت حياتها. She was the moon when she came first in the exam. كانت مبسوطة جدا، كانت طايرة من الفرحة لما طلعت الأول في الامتحان. فين المصطلح اللي اسمه مبسوط جدا وطاير من الفرحة و very happy؟ فين المصطلح ده يا شباب؟ فين؟ She was up the moon when she came first in the final exam, or she was over the moon. نفكر تمام. She was over the moon when she came first in the exam. طب نشوف التعبير بيقول over the moon means سعيد جدا. over the moon, I'm over the moon. مزاجه في السحاب يعني. Good people should space the burdens of one another. Good people should lighten the burdens of one another or frighten. ناس كويسين المفروض يخففوا burdens أعبائهم على بعض، ما نتقلش على بعض، عشان we are good people. So we should lighten the burdens. Burdens يعني الأعباء، عارفين أعباء الحياة؟ Good people should lighten the burdens of one another. Lighten يبقى lighten the burdens of another، بنخفف من الحمل للآخر، نخفف على بعض يعني، نخفف الأعباء أو نخفف الأحمال على بعض، ما نتقلش على بعض. lighten جاي من كلمة light يعني خفيف. people should lighten the burdens of one another. Students space turns to answer the questions. عايز اقول ان الطلاب بيتناوبوا يعني الادوار في حل الاسئله، يعني بيحلوا الاسئله بالترتيب، كل واحد بياخد دوره. فين كل واحد بياخد دوره؟ يا ترى make turns to answer the questions or take turns to answer the question. نفكر. Students take turns to answer the questions. يبقى نشوف الكولوكيشن او الاكسبريشن بتاعنا او الايديوم بتاعنا. take turns يتبادلون الادوار، كل واحد بدوره يعني. قول انت وانت قولي بعدها وكلام. take turns say take turns, don't say make turns. The next. Good people always promise. طبعا معروف الناس الكويسين دايما بيفوا بالوعد بتاعهم. break a promise or keep a promise. خلي بالك انا قلت good people. تمام. Good people always keep a promise. Keep a promise. Keep a promise. The next. We have to follow the space to ensure safety. علينا أن نتبع to ensure safety علشان نضمن ان في امن وامان. نتبع ايه بالظبط؟ We have to follow the rules or rules. I think it's very easy. We have to follow the to ensure safety. We have to follow the. يلا يا شباب نفكر. Which one of them is rules؟ أدوار ولا قواعد؟ إنه هي فيهم أدوار، دور يؤديه الإنسان، وإن فيهم قاعدة أو قانون. We have to follow the. كده تمام. Follow the rules. We have to follow the rules to ensure safety. شوف القاعدة. Follow rules يتبع القواعد. The next. Unfortunately لسوء الحظ. She spaced the record despite her efforts.
رغم كل الجهود اللي عملتها ده للأسف فشلت في تحطيم الرقم القياسي، لأن أنا قلت unfortunately لسوء الحظ، يبقى في بعدها فشل. فين يا ترى فشلت في تحطيم الرقم القياسي؟ record هو الرقم القياسي. she missed the record or she lost the record. يا ترى نقولها نهي فيهم؟ ما الاتنين بمعنى فقد يا مستر، بس ده expression لازم تحفظه، لازم تحفظه. unfortunately she spaced the record despite her efforts. نشوف كده يا شباب. she missed the record she missed the record وعكسها break the record. حتى من الرقم القياسي break the record، لما يفشل في تحطيمه miss the record. نشوف الاكسبريشن miss the record يفشل في تحطيم الرقم القياسي. the next I need to work hard. أنا لازم أتعب شوية، لازم أشتغل شوية بجد. to space the deadline. طبعا كلنا عارفين deadline اللي هو الموعد النهائي اللي أنا المفروض هسلم الشغل بتاعي فيه، اللي هو deadline. فين الفعل اللي يمشي مع deadline؟ finish the deadline or meet the deadline. في رأيك تطلع ايه؟ I need to work hard to finish the deadline or meet the deadline. deadline طبعا عارفين هو الموعد النهائي. أكيد to meet the deadline. طب نشوف الاكسبريشن اللي هنحفظه. meet the deadline يلتزم أو يفي بالموعد النهائي. the next I took space 2 projects at a time. I'm very tired. وعايز اقول ان انا توليت مسؤولية مشروعين في وقت واحد، فعشان كده انا مرهق وتعبان. فين كلمة يتولى مسؤولية؟ يتولى مسؤولية اخت كلمة responsible for. فين يا مستر؟ I took off 2 projects at a time so I'm very tired, or I took on 2 projects at a time so I'm very tired. نفكر، سايبك تفكر اهو. I took space 2 projects at a time so I'm very tired. Excellent. I took on 2 projects at a time so I'm very tired. نشوف الاكسبريشن بيقول take on a project يتولى مسؤولية مشروع. take on a project. نخلي بالنا. the next you should space the balance right between or the right balance between work and life. عايز اقول المفروض انك تعمل توازن ما بين حياتك وشغلك. balance توازن. فين يعمل توازن يا مستر؟ فين يعمل توازن يا مستر؟ should give the right balance between work and life ولا get؟ يا ترى give the balance between work and life ولا get the balance؟ يلا يا شباب، حاجات بتيجي في الامتحانات. get. you should get. على فكرة كل الجمل التي ذكرت من قبل والتي ستذكر والله كلها في كتاب الوزارة من الكتاب بالنص، الموضوع بسيط يا شباب، موضوع بسيط. you should get the right balance between work and life. get the right balance between يحقق التوازن الصحيح بين. good citizen. خلي بالك انا قلت good citizen يعني المواطن الجيد، المواطن الصالح. should always be space for work at any time. available, valuable, valuable. وعايزين نقول المواطن الصالح لازم يكون موجود في اي وقت عشان يشتغل. اذا طلبوه في اي وقت يقول لهم انا موجود. a good citizen should always be for work at any time. طب هسيبك تفكر. تمام. available.
A good citizen should always be available for work at any time. At any time. Available for work جاهز وعلى استعداد للعمل. Available for work. The astronauts went for a spacewalk. عايزين نقول ان رجال الفضاء طلعوا مشوا على الفضاء علشان يعملوا ايه في محطة الفضاء. ايه اللي هيتعمل في محطة الفضاء؟ يا ترى to build a space station ولا to invent a space station؟ احنا مش هنخترع محطة فضاء، احنا هنبنيها، مش كده؟ to build a space station. خلي بالنا من المصطلح. build a space station يبني محطة فضاء، يبني محطة فضاء. The next. The astronauts secretly went on a space. عايزين نقول ان رجال الفضاء في سرية تامة طلعوا space mission mansion or mission. اكيد طالعين في مأمورية سرية. فين المأمورية في الاتنين دول يا مستر؟ نخلي بالنا. mission دي مأمورية، انما اللي قبلها المانشن ده القصر. يبقى go on or do a space mission يؤدي مأمورية في الفضاء. تمام؟ جملة متكررة معلش. لا مش متكررة. The astronauts secretly went on a space walk. طالما فضاء يبقى space walk مش place walk. Do or go on or go for a space walk يذهب في رحلة مشي. We watched the rocket space on TV. الكلمة اللي هتيجي المتعلقة بالصاروخ. Which one? We watched the rocket launch not launch. فين إطلاق صاروخ؟ launch. شوف الكولوكيشن. To launch a ship, to launch a rocket, to launch a space shuttle. يطلق سفينة، صاروخ، مكوك. launch not launch. The next. The technician spaced the car for damage. The technician diagnosed the car for damage or examined the car for damage. اكيد فحصها عشان نشوف ايه العيب اللي فيها، اكيد هتبقى examined. To examine a patient, examine a car for damage. يفحص مريض او سيارة لاكتشاف العيب. Carrying out this mission. تنفيذ هذه المأمورية او المهمة يعتبر امر صعب جدا. انت بتحلم وصول الى المستحيل. Is reaching to the stars or reaching for the stars. اكيد reaching. فكر ده عنوان يونت عندنا على فكرة. Carrying out this mission is reaching. عايز اقول انك تنفيذ هذه المأمورية صعب جدا. فين؟ ده مصطلح ما نقدرش نفتي فيه. reaching for the stars. reaching for the stars. تمام؟ reach for the stars الوصول الى المستحيل. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الثاني في تكملة تانية باذن الله. اجهزها بس وابعتها لحضراتكم ان شاء الله. السلام عليكم.